For the 15th edition of Titan Desert, there's been a change of continent for this great mountain biking adventure. We've gone from Africa to Europe, from Morocco to Spain. This, of course, is Titan Desert's response to COVID-19. However, the sport has triumphed over the virus. With the health and safety of the participants being number one priority, Titan Desert Almería 2020 has shown the way and will be followed by all other cycling events. It's taking the Titans to the only desert in Europe. Titan Desert Almería 2020 is composed of 5 stages and 428 kilometers, with a positive elevation gain of 8,500 meters. With the same dose of adventure, hardness, and the spirit that defines it, it's been protected from the threat of coronavirus by wrapping itself in a health bubble. Strict protocols, everyone's commitment, and as a result, a 100% COVID-19 free race. As soon as they arrived in Almería, tests were mandatory for all members of the Titan Circus, and the health bubble was established. In what has been the most difficult season for the world of sport, it was all joy and enthusiasm about being able to compete again. Está claro que este año poder llegar aquí a que se haga la Titan Desert ha ganado el deporte. Es para que la gente se dé cuenta, ¿no?, de que el mundo no se termina, de que tenemos que ser positivos, de que se van a realizar todas las pruebas. Estoy convencido, este año se ha hecho la Titan y esto es un gran paso deportivamente. Llegar aquí a final de temporada ha sido una buena noticia. Estos días tenemos que vigilar mucho, aunque bueno, tenemos todo el día muchos test, hemos pasado toda la burbuja, estaremos todos juntos, así que bueno. In the men's category of Titan Desert Almería, we've seen 3 stage winners and 3 different race leaders across the 5 days. Un escenario nuevo, pero verdaderamente el recorrido es muy parecido a lo que tenemos por Marruecos, lo que he visto estos años atrás y muy contento, la verdad, de poder estrenarme aquí en Almería, que no había ganado nunca una etapa, la Titan. Me dijeron gente de Almería que era más sencilla, pero en la Titan no hay nunca una etapa sencilla, nunca te puedes despistar. Han sido unas condiciones realmente extremas y exigentes, aparte de la gran subida que había y sobre todo la velocidad que se ha impuesto, porque había la bonificación especial de Skoda, que pues nos estamos decidiendo el liderato y para mí era muy importante conseguirla y bueno, pues he ido a por todas y al final ha salido muy bien todo. In the women's category, we've had dominance from the immeasurable Claudia Galicia, 5 stage wins and a 3rd overall victory from 3 Titan Desert appearances. A mí este terreno me gusta porque es de pensar poco y dar pedales y es lo que a mí me gusta, así que nada, me he encontrado bien, he disfrutado y a ver qué tal mañana. Estábamos muy avisados que sería un día duro y en mi caso pues llevaba en la mochila Gore-Tex, guantes, térmica y un buff, así que bueno, cuando he llegado arriba me he podido abrigar. Y nada, una etapa, un puerto muy duro, muy bonito y creo que el clima pues no nos ha dejado ver las vistas, que creo que habría sido muy bonito, ¿no? Pero bueno, la etapa reina ha sido la etapa épica. The opening stage of this 15th edition of Titan Desert saw its start-finish area in El Toyo, heart of the 2005 Mediterranean Games. A lap of almost 100 kilometers through the fantastic natural landscapes of the natural park of Gabo de Gatinija. The cumulative positive elevation change of this first test reached 1,500 meters. One of the new protocols for Titan Desert Almería has been the separation of participants into boxes of 50 cyclists each, in order to stagger the stage starts at intervals of 3 minutes. The sort order was the number of the bib number in the first stage and the position of the provisional general classification in all of the following. The stage began bordering the Mediterranean coast, and from the beginning, all riders showed the desire to compete again and to experience the sensations that have made this adventure on a mountain bike what it is today. And there was a special guest, the fog, very dense at sea level. A name that is a legend of world cycling could be found in the field. The 5-time Tour de France winner, 56-year-old Miguel Indurain, who made his Titan Desert debut alongside his son. In the women's class, the stage was dominated from start to finish by the double Titan Desert winner of Claudia Galicia, followed by Ramona Gabriel and then Silvia Raura. As for the men's class,
4 cyclists fought for victory up to the finish line. Jesus Del Nero was first, ahead of Julen Zubero, Sergio Mantecon and Giuseppe Betalou. Claudia Galicia won the stage and took the lead of the race by more than 5 minutes. Antes de llegar a la Titán realizamos unos cursos de formación epidemiológico y aparte se le dio a cada participante un salvoconducto aprobado por el BOJA el jueves pasado para que pudiera asistir a la Titán. Cuando los participantes llegan a Almería hemos dispuesto este hospital de campaña donde se realiza un test antigénico a cada miembro integrante de la Titán, no solo a corredores sino también a todo el staff. Pasan por el camión y las consultas, se le realiza el test antigénico y se le da el resultado a los 15-20 minutos. Así realizamos un cribado y un diagnóstico de una manera rápida para hacer una Titán COVID-free. Una vez que el participante tiene el resultado del test de antígenos negativo y hemos visto que ha estado asintomático durante los 10 días previos a la realización de la prueba, pasa al primer campamento y entra dentro de la burbuja Titán Desert. Sí, al final ahora es a lo que tenemos que adaptarnos. Si queremos que hayan carreras debemos aceptar las normas y correr con seguridad, porque el virus yo creo que esto va a ir para largo y tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y todos queremos correr y correr con seguridad y lo que nos gusta es competir y si esta es la manera de la que tenemos que competir pues se acepta y ya está, y esperemos que sea la Titan un ejemplo para el resto de competiciones y el año que viene en 2021 podamos tener carreras. For the second day, the mountains arrived. 65 kilometres and a positive elevation gain of 1,800 metres between El Toyo and Tabernas, with the finish line set in the Titan Desert Far West Camp, located in the middle of the desert. The main difficulty was a stretch of 30 kilometres with a hard ascent. It was a short stage, and it's a fact that the nerves always increase within the group among the favourites, but as always in Titan Desert, it was hard and spectacular. Moisés Dueñas took the stage lead very quickly, together with Giuseppe Betalou. Betalou had arrived in Almería to make history and become the first cyclist to clinch 5 Titan Desert wins. Riding for the KH7 Lochi Frio team, the Costa Rica-based ace pushed hard from the beginning in order to make the stage even tougher for everybody else. He finished all the work by himself. In the women's category, there was more absolute dominance from Claudia Galicia, the only woman taking the start in the first box and who would head the race throughout the stage. The intense duel between Betalou and Mantecon declined towards the end, thanks to an unwelcome puncture in the final kilometres. So you could say that Betalou took the star of the sheriff in the cowboy village, as Claudia Galicia struck a hard blow in the overall standings, as she was named the fastest gunwoman of Titan Desert Almería 2020. Nos levantamos, pues primero a asearte un poco, a las 6 de la mañana ya nos meten la musiquita, desayunar, la comida que hacemos nosotros, hidrato, depende de la etapa, si es más de calor, más frío y tal, pero una comida deportiva. Aquí pues tienes que llevar el GPS localizador, tienes una avería o tienes un problema médico, pues puedes activarlo, ¿no? Tienes que llevar el camelbag, cosa que en carrera pues te ponen los bidones y te lo van dando desde el coche. Tienes que firmar o activar un poco el que vas a salir en la carrera, eso es igual que en competición. Y ya carrera, mucho menos kilómetros, pero sí que más intensos. Bueno, también nosotros tenemos intensos de contrarreloj, etapas cortitas de montaña, pero aquí son esfuerzos más técnicos, la bicicleta es diferente, es más explosivo. Carrera, venir, duchar y comer. Y luego pues traer la bici a los mecánicos a que la revisen y a que la limpien y a que la pongan bien para el día siguiente. Importante los GPS, porque ahí te marcan la ruta del día, lo que tienes que seguir, los tracks. Aquí no hay nada señalizado, aquí es todo navegar y saber guiarte por el GPS. Y luego está el briefing, que ahí es donde te dan las noticias de cómo ha ido el día, qué has hecho, qué problemas ha habido, y te anuncian un poco pues, si se cambia la ruta al día siguiente o si hay algún punto difícil o qué es lo que te vas a encontrar al día siguiente.
On the third day, a real leg breaker awaited the Titans ahead of the main stage of the race the day after. First, though, there was a loop of 93 kilometres and a positive elevation gain of more than 1,600 metres in a stage of tortuous, constant ups and downs. It was the ideal setting for surprises to occur. First, Titan Desert Almería 2020 had more adventures to share with all of the competitors. The tension was palpable, knowing that this stage was not going to be much less transitional. In this big adventure named Titan Desert, there really is no respite. Being the perfect day for getaways from afar, Primaflor's José Márquez and Cryptea Capital's Ivan Santurde tried that shortly after the start. In the fastest section of the stage, they managed to increase their advantage, but there was a lot at stake at the back. Betalou and Mantecon were not going to give prominence outside of their particular morning. In the women's battle, Claudia Galicia had managed to sustain a high pace to get more ground over her rivals. The stage featured a winding climb with loose stones in Sulbas, a particularly spectacular place for the fans, where the adventure of Marquez and Santurde had already come to its end, and the race was very strained again with the attack of Sergio Mantecon, with Giuseppe Betalou responding very well and leaving the front group. The finish line awarded the second consecutive stage win to the race leader, who had won the sprint over his big rival. And it was the third stage win in a row for Claudia Galicia. I'm Michael Lomnicki, I came from Poland. I'm here fifth time. In Morocco, I was in Morocco 3 times, one in Cuba, so this next stage in the Titan Desert series and great adventure. Mi nombre es Olga Echenique, soy atleta cubana. He venido este año a una Titan un poco diferente, aquí en Almería. Es la sexta Titan que hago, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Nos ha recordado los recorridos mucho a Marruecos, es una zona bastante desértica. Y los recorridos han estado muy bien. C'est particulier d'être à la fois compétiteur et à la fois journaliste. Les journées sont vraiment très chargées. Il faut penser aux deux, il faut penser à la fois à tout préparer son matériel pour partir le matin, à préparer son vélo et à préparer sa caméra. Pour faire des vidéos pendant la course. C'est une très belle expérience, vraiment une belle organisation. Et on va essayer de retranscrire ça au mieux pour essayer de montrer aux Français, de faire découvrir cette course aux Français. Et si possible, que les inscriptions des Français soient un peu plus nombreuses l'année prochaine. Ahojte všichni, jsem Míša Sekulová, jsem z České republiky a jsem tady na mé třetí Titan Desert a je to opravdu krásné. Hola, soy Milton Ramos, soy hondureño y este año 2020 la Titan Desert nos está sorprendiendo muchísimo con un recorrido súper divertido, súper ratonero, con alguna senda que antes en Marruecos no teníamos, así que enhorabuena a la organización porque lo están clavando. Bună, sunt Mariana Pop, sunt din România, județul Cluj și păi venim aici în Spania, în Almeria, la o probă de sport de ciclisme. On est à Almería, c'est différent cette année. Du coup, c'est une nouvelle expérience, c'est ma deuxième participation à la Titan. L'année dernière, ça s'était très bien passé parce que j'avais gagné l'étape Rennes, j'avais apporté une victoire d'étape. Là, cette année, c'est différent par rapport à son profil. C'est son profil qui est beaucoup plus montagneux. On n'a pas les dunes, mais on a la montagne. Donc c'est un parcours qui est différent, mais qui reste une course très difficile. All of the Titans had marked in red the fourth and penultimate stage of Titan Desert Almería 2020. This was the main stage of maximum difficulty. It was another loop that featured both at the departure and the arrival of the Titan Desert Far West camp, but this time with ramps of 15% in the section marked and named the Skoda Challenge. Both the profile and the meteorology were going to make this stage epic.
In addition, the tough Skoda Challenge section would deliver a 60-second bonus in the overall standings to the strongest and fastest riders, man and woman, in that demanding 16-kilometre ascent segment featured. But this was Sergio Mantecon's day. The rider from Santander in Spain, a Titan Desert newcomer, was fully aware that his options to win the race were about to take the aforementioned bonus minutes. His ascent was absolutely astonishing, surpassing Jose Marquez and crowned in first position. Just at the time when hail, torrential rain and strong winds gave a thermal sensation of just 3 degrees Celsius. Very harsh weather conditions, forcing the race direction to neutralise the 4th stage at this point, thinking about the safety of the participants. And so they terminated it at their kilometre 44. Mantecon had won the stage by 56 seconds over Betalou, and there was the Skoda Challenge 60-second extra bonus for the Cross Racing Team rider as the new Titan Desert leader. En este 15º aniversario de la Titan Desert Almería 2020 hemos organizado un campamento en el desierto de Tabernas, un campamento que dispone de todos los servicios que pueda necesitar un participante. Desde una tienda, en donde pueden comprar cualquier artículo que puedan necesitar, una zona de recuperación muscular y relajación, la zona de lavado de bicicletas, en donde el participante desde que llega hasta las 9 de la noche puede lavar la bicicleta. También disponemos de la restauración, un punto muy importante dentro de esta prueba, en donde hemos diseñado unos menús especiales para los corredores. Y como gran novedad, este año podemos ofrecer una cerveza bien fresquita a todos los participantes que consiguen llegar a la meta de cada etapa, lo cual lo están agradeciendo mucho. The 5th and final stage of Titan Desert Almería 2020. Christened Centennial of the Legion to pay homage to the 100 years of existence of this Spanish army. So, 64 kilometres to crown the winners. Although this stage was not going to be a walk in the park to the final goal at El Toyo. There were 44 seconds separating leader Sergio Mantecon and 4-time Titan Desert winner Giuseppe Betalou. Nothing was decided in a race like this. As always in Titan Desert, anything can happen until crossing the finish line. Betalou had to attack, and attack he did from the start, as the biggest names of cycling do. The man who's dominated Titan Desert since 2016 never gives up in the fight for victory, no matter how difficult the mission. However, leader Mantecon always kept cool, while Claudia Galicia enjoyed her most special day so far, on the way to the full set of stage victories and her 3rd victory in Titan Desert. There was a 2nd stage win for Jesus Del Nero and overall victory for Sergio Mantecon, the new King Titan in the 15th run of this amazing adventure on mountain bikes. Claudia Galicia ends her career on the bike with her 3rd Titan Desert win and succumbs to the great excitement of the moment at the finish line. Almería has been, by far, the biggest sporting and human adventure that everyone expected. And the countdown to Titan Desert Almería 2021 is already underway. Next year, the Titans will have a double desert, Almería and Morocco. Dar la enhorabuena a la organización por crear esto en estos tiempos tan difíciles. Yo creo que han sido un ejemplo de disciplina a nivel de protocolo y de seguridad, y espero que sea el camino para muchos otros organizadores de cualquier tipo de evento que salgan adelante y empecemos a hacer vida un poco normal. Una Titan siempre es una aventura, esta era nueva para todos y bueno, ya la he vivido como una pura aventura porque iba sin equipo, iba totalmente sola, además se tenía que ir con el track, que yo nunca sigo tracks, así que nada, las primeras 2 etapas lo pasé un poco mal porque fui muy sola, pero luego he ido encontrando mi grupo, gente conocida y he podido rodar en grupos, así que bueno, para mí ha sido una Titan dura, me he encontrado bien, muy fuerte, muy regular, pero bueno, no ha sido fácil. Bueno, creo que un poco ya se sabe por qué estoy aquí, empecé en 2013 y bueno, creo que he venido
aquí para cerrar un círculo. La verdad es que ha sido un reto, ha sido un esfuerzo tremendo para todo el equipo, pero estamos muy contentos sobre todo porque las circunstancias actuales con el tema del COVID, creo que hemos sido capaces, tanto ASO como RPM MKTG, que somos los gestores y propietarios de la Titan World Series, creo que hemos demostrado que se pueden seguir haciendo eventos siempre y cuando le pongas sentido común, le pongas mucha precaución, le pongas los medios adecuados y un punto de valentía para hacerlo, pero mucho sentido sobre todo, ¿no? Así se ha podido hacer el Tour de Francia, se ha podido hacer la Vuelta a España y la Titan, y con éxito todas, ¿no? Estamos muy satisfechos además porque la gente ha confiado en nosotros, hemos hecho una prueba muy segura a nivel sanitario, y estamos muy contentos porque los participantes y la organización, los miembros de la organización, se han sentido muy seguros con el proyecto que hemos hecho. Y hoy en día la seguridad es la prioridad para todo y para todos. Hicimos una apuesta muy fuerte y muy seria por trasladar la carrera de Marruecos a Almería con muy poco tiempo. Sabíamos que iba a ser difícil y, como dijo Cocteau, lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Y yo creo que esa es la frase que define lo que acabamos de hacer. Yo creo que hemos hecho historia no solo con una edición más de la Titan, sino con haber convertido el escenario o la burbuja más segura que ha habido en competición a lo largo de estos tiempos en Andalucía, que ha permitido celebrar una prueba absolutamente libre de COVID. Y bueno, yo creo que el reflejo lo vemos en las caras de las personas duras, una Titan dura que ha descubierto una provincia absolutamente fascinante para poder ser escenario futuro de más pruebas de la Titan Desert. Y sí quería agradecer muy especialmente la colaboración y el trabajo de las tres administraciones para que hoy estemos todos contentos celebrando el éxito. Así que muchas gracias a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deporte, al Ayuntamiento de Almería y especialmente a la Diputación Provincial de Almería, que sin ellos no lo podríamos haber hecho realmente. Así que patrocinadores, instituciones y sobre todo a los 400 titanes que están entrando aquí en meta con una sonrisa, con las caras llenas de barro, pero como dice Juan Porcar siempre, aquí lo bueno es que el último está casi tan o tan feliz como el primero. Y ese es el espíritu de la Titan Desert que vamos a llevar el año que viene a México, a Arabia Saudí, a Marruecos y probablemente en Europa nos quedemos por el sur de España. Nada, ha sido un placer el poder colaborar y el promocionar nuestro deporte. Este año no ha sido un año fácil, pero al final se ha hecho la prueba, la verdad que con mucha seguridad, muchos medios y ha sido un placer el formar parte de esta familia. Nearly 400 riders took the start in Titan Desert Almería 2020, and more than 73% have managed to overcome this great personal and sporting challenge to cross the finish line. This was the first Titan Desert in history to take place entirely on European soil, and has featured riders from 12 different countries spread across 4 continents. Spanish participants came from 43 of the country's 52 provinces. The Titan Desert is the greatest adventure of the 21st century for mountain bike marathon lovers. Since 2006, the intrinsic values of this event, the spirit of sacrifice, the capacity to go beyond one's own limits and overcome all difficulties, companionship and solidarity have drawn an unparalleled sporting and human challenge in the world. Almería has been the perfect tool to continue the adventure of Titan Desert and at the same time take a step forward in the times of the global pandemic. In fact, Titan Desert has been the only stage race to take place this year, with the exception of the 3 big ones, the Tour de France, the Giro and the Vuelta a España. Commitment and common sense have made a 100% COVID-free Titan Desert possible, and in the current set of circumstances, this brings a ray of hope.